Ô, tô melhorando, hein? Tô melhorando dessa... Isso foi só falar. Eu sei, eu tava sem voz. Sexta-feira passada eu estava sem voz. Aí, durante a semana fui recuperando e hoje estamos bem. Estamos bem! Eu quero chamar logo a vinheta porque eu tô louca pra jogar a continuação de Before the Storm. Se você não conferiu o último vídeo, é só clicar aqui em cima ou aqui na descrição também tem o link pra playlist de gameplays do canal, que é sensacional e tem a sequência de todos os gameplays em ordem bonitinha, se você quiser conferir. E você que é fã de Life is Strange, Before the Storm, ainda mais da Chloe, não esquece de conferir também aqui na descrição do vídeo, o primeiro link da descrição, que tem a minha lojinha online pra você garantir a sua roupinha de Life is Strange Before the Storm, entre outras estampas maravilhosas que estão lá, tá? Então vamos chamar a vinheta pra começar logo esse vídeo. Né? Seus bagoceiros, tudo certo com vocês? No vídeo de hoje vamos continuar Life is Strange Before the Storm. O meu continuar ficou bem, né? Eu sei que tem essa mistura incrível de sotaques, né? Eu não sei, as pessoas não sabem. Sabem que vem de algum lugar do sul, mas não sabem exatamente de onde, porque é uma mistura de sotaques maravilhosa. Mas eu não tô aqui pra falar de onde que eu vim. Mas sim, eu sou do sul. Se você tá aqui é porque você provavelmente sabe. Já se inscreve nesse canal se você não é inscrito, corre se inscrever. É muito importante essa inscrição, confere se o YouTube não te desinscreveu, deixa o seu like, é muito importante o seu like, deixa o sininho ativado pra saber sempre que tem vídeo novo. É muito legal quando vocês deixam o sininho ativado, vocês já sabem quando sai vídeo aqui no canal. Então deixa o sininho ativado, deixa o like, o YouTube te avisa quando vai vídeo novo e vamos nessa. Vamos continuar Life is Strange Before the Storm. Ô, cara, no último episódio a gente beijou pra caramba e nesse episódio eu tô com medo, eu não quero que o meu casal fique assim, eu não quero problemas. Porque o meu casal se beijou a full e elas estão namorando. Eu queria deixar claro que Chloe, Price e Rachel Amber estão namorando. Eu não quero um final que não seja digno. Então eu preciso me concentrar pra essa continuação ser bastante, ó, tomar cuidado disso aqui. Preciso tomar cuidado disso aqui. Vamos lá. Tá, a gente ia acabar de se beijar e daí a gente foi pra casa da Rachel buscar roupas e malas porque a gente ia fugir. A gente é super pensa bacana nas coisas. Oh, you're home. Rose, Rachel's home. And she, brought her new friend. Our star returns. You're just in time. Dinner's almost ready. Aí eu vou ter que jantar Chloe, com was eles. it? Era. Nailed it. I must have been pretty memorable. You were. I get the sense that you're used to making an impression. Rachel, honey, you were resplendent tonight. Thanks. Chloe, you must join us for dinner tonight. She must? I must? Of course. I made chicken a la king. I'm sure you both acted up quite the appetite. Eu não vou falar se for porque eu vou ser mal educada. Eu vou dizer que eu já tava indo embora. Thanks, but I was just gonna stop in for a sec and then bounce. Oh, did you have other dinner plans? Dinner plans? I always thought dinner was something that just sorta happens. Chloe, I know we didn't exactly meet each other at our best this morning, but with you and Rachel becoming such fast friends, I insist you join us for dinner. Don't you agree, Rachel? Yes, of course. Chloe, would you join us for dinner? Com certeza, meu amor. Of course. Great. I just need to wash off. Then I'll be right down. Don't be long. In meantime, perhaps you can help me with the table, Chloe? Sure thing, Mrs. Amber. Gente, sapatão é assim. Beijou e no mesmo dia já tá conhecendo os pais, saindo I'm gonna jantar go com pack. eles. After dinner, we can make our break. You cool down here? Com certeza. Super. Totally. Your parents love me. They're good at coming off that way, but don't let your guard down. And, Chloe, we just need to make it through dinner. Try not to say anything that, you know,
that I would normally say. Exactly. Just some quality time with the Ambers. What could possibly go wrong? Vamos investigar. Eu recebi uma mensagem. O Drew tá bem, o Mike vai te mandar uma mensagem. Ah, tá. Eu acho que ela... I should stay down here until Rachel is ready. Ah, eu queria futricar, né? Tá, vamos futricar aqui embaixo, então. Rachel really was an overachiever before she met me. Glad I nipped that in the bud. How many cabinets do you need? Eu acho... Não sei se vai ser uma boa ideia eu abrir, porque vai ficar meio que... Sabe? Indelicado. Damn. Wonder if this is a family heirloom. Tá, eu não quero ver isso. Eu quero ver... I bet there's like not even a single Cheeto stuck in this thing. Eu não sei se eu posso olhar e mexer nas coisas, né? Porque eu tô acostumada com a Max, que faz as coisas depois volta um tempo. Holy shit. That's the guy who attacked Drew. And I'm holding on to a grand of his money. Rachel and I couldn't be leaving town soon enough. Local de endereço, serraria. Uma serraria convertida em um clube do norte da cidade. Por distorção, tráfico, agressão, roubo, assassinato. Por que o Frank anda com essas pessoas que tem coisa com assassinato? Easy to see who wears the literary pants around here. A Divina Comédia. Eu não sei. Tá, deixa eu ver. Será que eu não tenho que ir lá com a mãe dela e... Palavras cruzadas. Eu tenho que fazer um... Armário, abrir. Tá, eu vou falar. Falar com a mãe dela. Hey there, Mrs. Amber. Chloe, I'm so glad you're joining us tonight. Eu vou falar do marido dela. Integrity, honesty, loyalty. What? It's on your lawn. Oh, right. Sorry. I guess I'm still getting used to being an elected official's wife. Palavras fortes. Those are some strong words. You think he lives up to them? He's fantastic at what he does. Of course, he's only human. Or subhuman? What? What? I thought you said something. Nope. Eu vou colocar a mesa antes que eu comece a falar merda. So, you putting me to work or what? Yes. If you could please take 4 plates from the cupboard and set them on the table. What if I can't? Excuse me? You said if I could. Never mind. Ai, Chloe. You're a riot, Chloe. All right, Chloe. You've set the table without ruining someone's marriage before. Piece of cake. Que é isso aqui? Something about this photo doesn't seem right. I should fix it. Combate fortemente as drogas. Tá, vamos ver aqui. Ah, não, Chloe não vai fazer coisa aí. Porque eu vou olhar. Tá, vamos pegar os pratinhos, colocar na mesa. No skeletons. Lots of shiny dishes, though. Mikey. A Steph te chamou de nerd. Ei, Chloe. O Drew saiu da cirurgia, tá com dor, mas tá bem. Eita. Eita. Eita! Eu me sinto meio culpada de ter pegado aquele dinheiro, mas... Off to the table with you. O que o irmão
nenhum dele tem que também se meter com droga, sabe? Eu continuo na mesma, não vou me sentir mal. Vamos fazer lá coisas... Olha... Rachel and I both had great childhoods. Mine just ended a little before hers, Ai. I guess. O pai da Chloe morreu, né? Pratos. Pelo amor de Deus, não quebra nada. Show! Cara, o pessoal não... Chloe, a mãe do Justin Willis, acabou de me ligar. Você participou da peça hoje? Eu gostaria de ter visto isso. Meio que aconteceu. Eu sei que foi de última hora, fico feliz que esteja bem. Teria sido bom ter visto. Você tá vindo pra casa? Por favor, Chloe, sinta sua... Ai, Chloe, responde a tua mãe. Mas se pudesse levar a mãe dela junto, né? Porque a mãe dela é muito massa, cara. Será que eu tenho que pegar mais alguma coisa? Yes, Chloe? Eu vou pedir... E agora? Plates? Check. Anything else? Actually, could you be a dear and ask Mr. Amber what he'd like to drink with dinner? I will be a dear. Talking to James. As long as I can avoid using the words cheating and scumbag, I should be fine. Pelo amor de Deus, Chloe. Hiya, Mr. Amber. Chloe, what can I do for you? Eu vou pedir da bebida, porque se eu What's começar a your falar... vice, Mr. Amber? I'm sorry? Your wife wants to know what kind of drink you're having. Ah, let's say sherry. Okay. 1, 2, 3... Sherry. Comical. Chloe, maybe you can help me understand something. I'll give it a shot. Eita, que é? Rose and I, we're worried about Rachel. Yesterday was so unlike her. What do you suppose is going on? Ai, eu vou falar além de... Besides all my bad behavior rubbing off on her, you mean? Another joke. You tell me. It seemed like you and Wells were happy to believe that this morning. And you were all too eager to play into our expectations. In my experience, that's a tactic people use to cover for someone else. Rachel is her own person. She's responsible for her actions. Que cara I'd be babaca. lying if I said I didn't have concerns about your friendship, but perhaps you're exactly who Rachel needs right now as she navigates the choppy waters of adolescence. Thanks. Tá, eu vou continuar falando com ele, porque agora eu fiquei intrigada. Something else? Não, não vou... Não. Como eu tenho que ir? Duty calls. Good chat, Mr. Amber. Eu não quero falar com ele, eu não quero saber, sabe? Tipo, realmente não quero saber. Eu não entendi o que ele quer pra beber, porque eu realmente não entendi o que ele quer pra beber. Glasses. Damn. The Ambers are fancy as shit. Tá, fecha então. Never realized that getting drunk could be so complicated. Tá, mas daí... Por que tu não fecha? Tá, mas daí o que eu faço? Cadê a bebida? Eu não sei... Time to report back to Rose. Tá. Yes, Chloe? The boss man would like a sherry. Thank you. The glasses are in the china cabinet. You can place one at his setting. How am I supposed to get to China? Kidding. It's the fancy-looking cabinet, right?
You got it. Ai, gente, ninguém entende as brincadeiras da Chloe. Parece eu conversando com as pessoas. It's the triangle-shaped one. Basic shapes. Now you're speaking my language. Pelo amor de Deus, não derruba. Pelo amor de Deus, não derruba. Pelo amor de Deus, não derruba. Até agora, como é que eu vou saber onde é que ele senta? Ela se esfregou na bunda. Cara, sério. Yes, Chloe? What else? Feel like I'm getting good at this. Only one last step. As our guest, you may do the honor of lighting the candles. The lighter is in the... It's cool. I've got my own. Oh, You never know when you'll need to light a candle. Right? Ai, you're a gente. paragon of preparedness. Thanks. I think. Time to light some candles and bless this joint up a bit. Ai, gente, que estranho. The Amber family and fire. Eu ia What could falar isso possibly go agora. wrong? Eu tô virando a Chloe, sério. Tá, e aí? Estamos jantando, pelo amor de Deus, Chloe, não fala nada. Não fala nada de... Não fala merda, pelo amor de Deus. Fica comendo bem bonitinha, sorrindo. Tipo, sorriam e acenem, rapazes. É. So, Chloe, are you and Rachel in any of the same classes? Não mais? Not since this morning. Oh, gosh. I'm so sorry. Nah, that's cool. We're not. What about that fire? Dinner's really good, Mom. Thank you, Rachel. The way Ok. the fire spreads so fast, I've never heard of anything like it. É bizarro? Yeah. It's scary. After those floods upstate, I was overjoyed we had less rain this year. Who knew a spring drought could be even more dangerous? Ah, não me fala You de never know coisas where a deadly queimando. spark will come from. It's certainly troubling. The latest report from the commissioner's office suggests arson. Arson. Why would anyone do that? Any number of reasons. With everything going on in the world today, even a town like Arcadia Bay isn't immune to the ills of society. Eu odeio esse I cara. cannot imagine how difficult these last few years have been for you, Chloe. Now that you and Rachel have become friends, I want you to know that our home is always open to you. Cool. Thanks. Well said, dear. It's imperative in such troubled times as these that we remember what is most important to us. Family. Family's not merely a gift, it is a responsibility. As such, those we love must be cared for and never, ever taken for granted. Eu não vou atacar o Jake. Não. Eu vou calmar a Rachel. Pelo amor de Deus. Yeah, that's super true. And also remember, Rachel, that even when shit's like the lamest ever, you can always run away from whatever's bothering you. As long as you just keep calm. An interesting philosophy, Chloe. Ah, eu não ia atacar o cara. Ela ia ficar muito Not brava one that I comigo. would endorse, however. I favor confronting my problems head on. But to each their own, I suppose. Oh, fucking blow me. Rachel? Eu vou distrair. Crap. I'm so clumsy. Rachel, can you come help me find another Stop fork? it, Chloe.
I can't sit here and listen to this bullshit anymore. Rachel! Tá, então era pra Stop mim. it, Dad. You're a hypocrite. Okay? I know. Eita. You lying, cheating piece of shit, motherfucker. Excuse me? Oh my We god. saw you yesterday at the Overlook James? kissing that woman. Tá, eu devia ter James. confrontado, mas Rachel? tá, deixa. Honey, whatever you saw or think you saw, I know it's hard, but I need you to trust me. Confiar em você. No offense, Mr. Amber, but I think we trust our eyes more than you. That's enough! You are not welcome here or around my daughter any longer. I know exactly what kind of person you are from the moment I saw you, and I let my wife's compassion get the better of me. Oh? What kind of person is A that? delinquent, Gente, esse jantar tá uma broken girl loucura. from a broken home. Meu Deus. That's enough, James. I will not have you continue to speak to her like this. Meu Deus, o que vai acontecer? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, o que tá acontecendo? Rachel? 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 Why can't you just tell me the fucking truth? Stop lying. Stop being a politician for one fucking minute. Socorro! Que jantar! Mano do céu! Ó, isso aí ia ser sapatão, amor. É beijar a namorada pela primeira vez, conhecer os pais e já no primeiro encontro de família ter barraco. Entendeu? Não precisa esperar o tempo passar pra ter aquela intimidade, sair daquele quebra-pau dentro de casa. Não, é tudo no primeiro encontro, cara. É tudo no começo. Isso aí, tem que adiantar o negócio. You just be my dad? Rachel, that woman you saw, that wasn't my mistress. That was your mother. What? Não! Peraí, que isso, mano? Que isso, velho? Oh my god! Mano, que isso? Que isso, cara? Mas o que é isso? Vamos continuar isso aqui. Ai, por que ele anda com esse cara, velho? Credo. Eita. Que isso? Ela não tá achando a filha dela? Ah, não. Querida, cara, eu tenho muita pena da mãe da Chloe, velho. Ah, querida, sério. Ainda tá queimando, gente. Pelo amor de Deus, não fala de queimar nem floresce, que olha... Ah! É a mãe dele ou a irmã? Cara, ela é mãe da Rachel. Tá, manda aí qual ela que é.
Gente. Tá, vamos continuar. Quero continuar isso aqui. Ai, veio o trailer do próximo, quer ver? Shit. Ai, por que ela falou shit? Por que ela tá... Ai, elas não iam ir embora, por favor. Ai, gente, olha a merda. Mas tá muito bom isso aqui. Isso aqui é tipo... Mano, eu falo pra vocês, isso aqui é melhor que série, velho. Previously on Life is Strange Before the Storm. I felt like my dad's been lying about something for a while. I didn't know what it was. There is plenty of blame to go around. What does that mean? You forced my hand. This is a consequence of your actions, Chloe. We both agree that the best thing for everyone at this stage is for me to move in. In a million years, I never thought you'd choose David over me. Hey! Blackwell's done with me. I can't go home anymore. Is this junkyard all I've got left? Drew runs Oxy for Damon. Go to Drew's room, find the money, and I'll meet you to pick it up. Whatever you do, don't open the door. Oh, I want my fucking money! Juliet is waylaid. That infernal Inferno is the culprit, closing down the roads and robbing us of our Ariel. No fucking chance. I swear to thee, we shall fly beyond this isle. The corners of the world are mere prologue. What sayest thou to my most hopeful wish? Yes. Let's leave. For real. If you don't mean this, it's just making me feel like shit that this life you're describing isn't going to happen. What would it take to convince you? Why can't you just tell me the fucking truth? Rachel, that woman you saw, that wasn't my mistress. That was your mother. E aí? E aí? Tá, explica. I want to tell you all of it. But are you sure that Chloe should be here for... Chloe stays. Ai, meu casal! Ai, o casal. Casal. Of course. Tá, vamos lá. In every way that matters, Rose is my wife and your mother. But the woman you saw at the Overlook, her name is Sarah. Your birth mother. Ok. É pra fazer alguma I'm coisa. going Ah, to tell tá. you everything, Rachel. Everything I've shielded you from for so long. But the truth can be hard to look at. Is this really something you're ready for? Óbvio que sim, pelo amor de Deus. Planinho pra fugir já era, pelo jeito, né? Chloe, Você consegue? you can handle this. Ai. Not without you. Ai, meu Deus do céu! Vai lá, pelo amor de Deus! Socorro, gente. Eu amo um casal. Eu amo um casal! Eu tô muito apaixonada. Que é isso? When I was in high school, there was one person everyone adored. Her teachers, her friends. Sarah was everyone's favorite. Every boy wanted to date her. Caraca. I could barely believe it when she picked me. Sometimes, I think that's what kept me blind for so long. She was so alive, so passionate about
everything. Eu tô tossindo a full, tá? A full. Mas aí eu corto o áudio enquanto eu morro aqui pra você assistir. Eu tô acabada, galera. Mas eu tô bem. Tô melhor. Vai lá. Early on, though, I realized I wasn't enough for her. While the rest of us were pursuing college, careers, families, Sarah wasn't looking for any of that. She was looking for escape. When Sarah became pregnant, I thought it would solve everything. And it did. For a little while. Becoming your father was the greatest moment of my life. There was so much love, but I was still blind. Cara, eu tô adorando isso aqui. Socorro. Crise. However much she loved you then, it wasn't enough. For Sarah, Ah, ela começou a se the need drogar. to escape was always there. Ela começou a usar heroína. For over a year, I tried to help her. I made myself believe that she was still a good person. That Que no matter horror. what happened, Eu tô muito never na bad agora. anything to hurt you. I was wrong. Eventually, I saw her for who she really was. A destructive person. Someone who could never be satisfied. Anyone or anything. Even the love of her own daughter. I was desperate. Caraca, I didn't velho. know what to do. So I made a choice. I was never going to let her harm you again. Caraca, que pesado. Eu queria mais. Tá. What you saw at the Overlook, Rachel, it was true. We kissed. It was the saddest kiss of my life. It was a kiss goodbye. I told her that I was happy for her. That she felt like she'd gotten her life together. Finally. But she didn't get to just decide one day to be a mother. Not after what she'd done. Not after all the people she hurt. All the lives she destroyed. I told her she'd been given the greatest gift in the world. The chance to be your mother. And she squandered it. It pained me to hurt her like that. But I'd do it again. And again and again to keep you safe. So that was the first time you've seen her or spoken with her in 15 years? No. I sent her money. Every single month.
It's our arrangement. Cara, isso é muito pesado. But now, she wants to see me? Yes. But Rachel, it cannot be. Ai, meu Deus, o que eu falo? Eu vou falar por que não? Why not? If that's what Rachel wants. Drug addiction is a disease. It afflicts everyone, not just the addict. I will not allow you to be victimized by her disease again. Even if that's true, Rachel could still meet her. And maybe the fact that she wants to see me means she's gotten better. Ai, gente, a merda. Maybe so. But consider that for 15 years, she's preferred that money to you. Rachel. I think I need to lie down. Ai, meu Deus do céu. E eu faço o quê? Vou embora? Gente, climão, cara. Climão. E eu aqui no meio, né? Caraca, vendo. Que estátua é essa? Que é isso? Esse mestre. I can't leave Rachel to deal with this alone. Tá, o que eu recebi por mensagens? O que é isso? Rachel e Chloe, cadê vocês? A gente tá na festa do elenco da peça. Acho que a gente não vai. Chloe, você deveria vir. É, bem, Chloe, você foi fantástica. Oi, Chloe, bom trabalho hoje. Valeu, não vai dar. Tá, eu vou admitir que o Sr. Kitson parecia um pouco desapontado quando cheguei. Ah, gente, eles querem que a gente vá, mas não vai rolar. Com certeza que eu vou subir essa escada. Você acha que eu vou deixar a menina lá sozinha? Ha! Gente, será que é... Ah, não. Ana Júlia pensando na primeira vez das duas depois dessa notícia. Ana Júlia, para! Que pessoa sem noção que tu é. Some way to show Rachel that I'm here for her. Mapa astral, lâmpada. Cool light. I can't imagine what Rachel is thinking right now. I want her to tell me when she's ready. Eu vou procurar umas coisas, tipo, pra ter o que conversar com ela, talvez. I could get grades like this. I just don't want to. O que eu vou fazer com o kit de emergência? Eu vou aprontar alguma coisa, né? Ai, minha mãe. Chloe, vou deixar a porta destrancada. Por favor, volta pra casa. Já passou, não importa se a mãe agora não dá, por favor. Ai, meu Deus. Explica pra tua mãe que tu acabou de ter uma namorada. E que tu já foi jantar com a família. E tu descobriu tudo da vida dela. E agora ela tem que entender que a vida é assim, velho. O sapatão é assim. We were so close to making our break last night.
now, I don't know. Is there a section on how to walk fours through batshit crazy family drama? No? Individualista, criativo, sensível e independente. Propenso à melancolia e à autoindulgência. É aprender como abandonar sentimentos passados e se focar no potencial que o futuro traz. O que é isso? Achei interessante, curioso. Rachel's really into stars. I wonder if it's her way of feeling connected. Eu vou ter que achar alguma coisa pra fazer isso, né? Tá, flores. At least she'll have something from tonight. Plano de estudo. Rachel's always made being an A student seem so easy. Almost sad to see all this. I think Rachel could use another subject. But which one? Anatomia, herbologia, anatomia. Eita. O que ela tá desenhando? That's the one. O que tá escrito? Where do babies come from? Show and tell. I know something Miss Arcadia doesn't. Weird. Qual é a do incêndio no norte da cidade? Ah. Tá. Tá. Mapa. I bet Rachel would rather be anywhere but here. Grafite. Maybe I can make the world a less scary place. Algo que a Rachel On disse. stage, I think Rachel said, I've heard that Rachel and Nathan hang out sometimes, but it still seems hard to believe. Ai, meu Deus, não me lembro. Não quero lembrar de algumas coisas, porque eu não quero pensar em Life is Strange. Só quero saber desse aqui. Makes sense that Rachel needs two signs to contain her awesomeness. I shall call her Câncer Lion Leão. Crab from now on. Rachel even knows how to make a dinky lamp look cool. Rachel has so many inspirations, she can barely keep them all contained. Nada é impossível, como é sempre hoje. Vamos pensar o impensável. Deus é um quadro de coach. A mais, né? Bordado. The yin and badass yang of Rachel Amber. Acima de tudo, lembre-se, você é amada. Antes de tudo, arme-se. Ai, meu Deus, adorei. Tá, o que eu vou fazer? This light needs more light. Ah, é pra isso que a gente vai usar a lanterna. Entendi. Wonder what I could find around here to brighten up that. Já achei, amor. Eu tô adiantada, tô na frente. This light needs more light. Ai, que burra! Eu cliquei no botão errado. Wonder what I could find around here to brighten up that nightlight. Lanterna. Ai, que lindo. Socorro. All ready for Rachel's light show. Better get her attention first.
Eu vou só botar as estrelas. Vai ser muito romântico. Cara, que romântico. Socorro, alguém me segura. Hey, check it out. Meu Deus, eu sou muito romântica, cara. Pelo amor de Deus. Beautiful. I thought you might like it. I've always loved stars. Meu Deus do céu. Eu preciso comprar um negócio desse e botar na minha lanterna. They remind us there's so much beauty out there, which we almost never see. Because we're blinded by what's in front of us. Exactly. But then I learned the truth. The stars we're seeing have already been dead for millions of years. Ai, é verdade. Eu sempre... They're all lies. Não! But that doesn't make them any less beautiful, right? I don't know. If they're not even real, then what's the point? It's all lies. Everything. My entire life. My dad. Quando a namorada tá na bad, nem o negócio deles consegue ajudar, né? Mas também ela acabou de... If I can even call her that anymore. Ai, meu Deus, Tata. And that other woman, my real mom, she's the biggest lie of all. I can't trust any of them. I think you're the only one in the world I can trust. Eu vou falar que é uma honra. I'll take it. Even if it's only by process of elimination. Good. Ah, meu casal. I wore this bracelet my entire life. I never even asked why. Never even thought about it. Somehow, I think I always knew. Even when I didn't know. That my real mother was gone. Eu tô muito chocada. Tô muito... Socorro. The fact that she's here right now, that she came here for me, I think I need to see her. Is that wrong? Não. Of course not. But it might be tough. Tive que trocar a bateria aqui. Foi mal que eu interrompi o momento romântico, o momento incrível. Vamos continuar. To track her down. Yeah, that's true. Luckily, I've got my secret weapon. Ai, meu Deus. Vamos atrás do Frank. E ela tá com o dinheiro do cara, meu. What if we can't find her? It's not like I can ask my dad. Não fala do Frank. Chloe, não fala do Frank. Não fala do Frank. Eu não quero outra... Tive uma ideia. Não vai fazer as coisas sozinha. I know what to do. I'll call Frank and get him to connect us to her. You do that? We'll give it a shot. Of course, even if we know where she is, we need a way to get to her. I can't just ask my parents for a ride.
Eu tenho o carro. I think I might be able to fix up that truck in the junkyard. Really? Sim, meu amor, o que eu não Give it my faço? best. Sou muito apaixonada por você. No. But even if we find her, how will I talk to her? What do I say? After my dad died, I was worried I wouldn't know how to talk to him anymore. But somehow, when we speak, I always know what to say. Faz When sentido. you speak, In my dreams, he's there. And it's so real. It's almost like it's another part of my life. It used to be the only part that mattered. I've never told anyone about that. Weird, huh? Cara, isso é casal, hein? Meu Deus. Rachel? I was just thinking. Maybe I was wrong before. Who cares if the stars are dead? As long as we can still see them, that means they're real. To us, Ai, esse casal. right? Right. Será que vai rolar? Será que rolou? Será que... Não sei. Ai, gente, desculpa, mas é que eu tô shippando demais esse casal. Vocês acham que eu não vou ficar esperando se vai rolar alguma coisa? Oh, meu Deus. Ah, lá vem sonho. Ah, lá vem sonho. Não. O que é isso? Eu sabia que eu ia estar sonhando. E eu vestida de cisne negro. Mano, que isso? A galera aí. Dad, I think we're stuck. Hey, maybe you should let me drive. You always do it wrong. That was Caraca. one time. When are you going to let it go? Remember when we used to work on cars together? Those are some of my favorite memories. Suas lembranças. Never. That wasn't you. Could have sworn that was me. All right, you win. Why don't you go take a look? You sure? Eu tenho muito medo desses sonhos da Chloe. Ai, cara. What's wrong? Don't you see anything? Achei. Fine. It's the spark plug. No, that's not it. I just had that replaced. Isn't improv supposed to be all about yes and? Yes, and what? Dad, stop. None of this is real. You're not real. Rachel's family. Ah, entendi o sonho dela. Real. This whole thing, it's all just theater. Well, you know what William Shakespeare said.
um palco? Something about the whole world being a stage. So might as well act the fuck out of it. Nailed it. But I don't want to be an actor. I just want to be myself. Give me a break. Well, maybe there's a reason we pretend. Maybe the lies we tell each other are less horrible than the truths we keep hidden. Wow. That's pretty dark, Dad. Uh-huh. Where do you think you get it from? There's my cue. Dad? Relax, sweetie. It's all pretend, right? Que tá acontecendo? Bit of stage magic. Floodlights, sound effects. Chloe, look at me. Look at me, sweetheart. It's going to be okay. Por que tem que ter esses sonhos? É muito horrível. Ai, que horror. Por quê? Eu odeio esses sonhos. Odeio. Essa é a única coisa que eu não gosto do jogo. Me deixa muito assustada. Cara, que macabro! Ah, não. Tô fora, velho. Tô fora! Vamos terminar por aqui, porque eu já tive bastante emoção no dia de hoje. No episódio de hoje. Ô, cara! Que isso, maluco? Esses sonhos que ela tem com o pai dela, mano, me assusta demais, velho. É muito sinistro. A necessidade do caminhão passar por cima, achei muito pesado. E assim, ó, esse episódio foi pesado. Foi romântico, foi um conjunto de emoções. E eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você acha que vai dar o rumo dessa história. Porque eu tô assim, gente, era pra estar tudo bem. Era só pra gente pegar, ir embora e viver só de amores em Los Angeles junto com a galera de The L Word, que vai voltar agora em dezembro. Meu Deus, saiu o trailer ontem. Mas cara, tipo, era só pra ficar de boa, mas tudo bem. Eu achei, assim, um plot twist muito bom, porque eu adoro essas coisas. Só que quem que vai fazer a série? Eu não tem que fazer nem de Life is Strange. Eu quero de Before the Storm. Não me vê com Life is Strange. Eu quero série disso aqui. E é isso aí, gente. Não esquece de se inscrever no canal, deixa seu like e me desculpem as tosses de hoje. Eu tô com muita tosse. Muita. Mas eu tô melhorando. Então já deixa aqui nos comentários o que você achou do episódio de hoje. Um beijo bem grande. Não esquece de conferir a loja online pra garantir as suas roupinhas de Chloe Price, tá? E é isso aí. Dale. Quase caí. Dale. Ai, Deus.